And if we added sound to it, it would be like, ah! First of all, Florence, it's a pleasure to be here, and thank you for the question. Stephen Porge change at all the area of our science of trauma. Thanks, Florence. Thank you. Yeah. So let's do 2 more practices. Thank you, Florence. I just wish you could send us some of your weather from Provence because it's cold and rainy here in Vancouver. Merci Marion d'être là et bienvenue. Thank you so much, Liz. It's a pleasure and an honor to be with everybody. I was talking with my assistant, Allie, earlier, and she said, "You're always so happy after you talk with Liz and Florence." 6 one-hour EFT sessions are able to reduce PTSD below the diagnostic threshold. Maybe I'll lead a large group experiential exercise with us. It's a large group, indeed. 2,600 people. Let's say this is in the traumatic context, there's a child in danger, desperately hoping somebody will listen. On n'a pas trop envie d'avoir les gamins dans les pattes. Hein, les gamins, c'est les parties émotionnelles, hein, parce que pleurer quand vous faites une conférence, c'est embêtant. Sometimes memories and experiences come up. And as a trauma therapist, I knew what was going on. I knew that I was having a trauma response. The trauma is not what happened to you. The trauma is what happened inside you as a result of what happened to you. Everybody has a trauma history. I really have not met a person. Maybe you will be the first one, Florence. I don't know, right? There's a beautiful line by Peter Levine that says that trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathic witness. J'avais peur du regard des autres. Peur que tu ne te sentes pas à ta place. Et Dimitri t'invite à danser! I loved being an anthropologist. We have in Sri Lanka healing ceremonies, which are very colorful. Que ce soit moi qui représente Dr Mukwege. Je suis très petit et pour moi, les représenter dans un congrès comme celui-ci, ça me vaut de la valeur et donc je les remercie encore en passant. And as I'm speaking to you now from my home in Cape Town, we're in one of those cycles, so there's no electricity in the house. Things are working. Zoom is working. The internet is working. The heart is beating. The walls are still standing. Vos muscles. Il y a quand même beaucoup de matins où je me lève plombé. Moi, je parlais de ce truc plombé. Je parlais de moi un peu. Hein. Yeah, I like that. I don't like it, but some people say, why don't we do that? You should be rubbing your tummy when you do this one, you know? Even though I have this worry that gets in my way, I just always do this, so it's so automatic. Speaking about the subconscious thought process. Now take a deeper breath and bring your attention to your emotions. Comme si un vent te traversait. When I'm anxiously attached, I'm like, do it for me, do it, reassure me, come on, reassure me. J'essayais de méditer pour me calmer, ça me rendait de plus en plus barjot. La psychologie, il est temps qu'elle se bouge aussi et qu'elle sorte de discours un petit peu incompréhensibles. We would like to create an inclusive and more welcoming experience of belonging. You know, if this isn't what you thought it was going to be, can you open yourself up to what this is and what the learning is here that you're gonna get, I hope, from being present? So you have to be activists if you're therapists. Les gens, ils n'ont pas besoin de pitié, ils ont besoin d'espoir. There's so many people who don't have any access to those tools. Et c'est pour ça que ces méthodes-là doivent être vraiment diffusées au plus grand nombre. Et c'est pour ça aussi qu'on apporte des références scientifiques. Tapping, you could do. All you need to do is learn how to do it. Nos systèmes nerveux, à tous, en tout cas ceux de mes patients, et je peux parler du mien aussi, a besoin de corrélation. And there's a movement inside me, like coming up and trying to
constrict everything inside. Okay. It's an audio experience, right, Jack? Yes. Would you say anorexia is also an addictive process? I would, absolutely. Essayez, moi je suis en train de le faire sur moi, c'est très bénéfique. Et le rire guérisseur de Pascal. Ah, c'est trop gentil, vraiment. Something like that. Yeah, exactly. Do that. Shame itself can be traumatic. De réparer mes personnages, ça me répare moi, voilà, d'une certaine manière. Une clé de résilience, ce serait quoi pour toi? Je crois que c'est travailler vers la bienveillance envers soi-même. Cette notion d'attachement, elle est vraiment au cœur de la relation thérapeutique. Elle est fondamentale. Être parent, c'est difficile. On fait tous des erreurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir les réparer. C'est la définition de la résilience. C'est-à-dire, après un trauma, c'est la reprise d'un bon développement. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le trauma. Quand il est question de résilience, il y a deux questions qu'une personne va se poser. Suite au traumatisme, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va recommencer? Je vais prendre celui-là, là, qui va jouer le bébé. On grandit un petit peu avec cette peur de la criminalité dont nous pourrions être victimes. Donc les magistrats m'ont confié les expertises de la plupart des tueurs en série qui ont sévi en France. Le contre-transfert est l'outil principal de travail. Le problème n'est pas un problème de bons sentiments, il est vraiment lié à un problème de méconnaissance, d'ignorance. Sensation, image, behavior, affect, meaning, cognition. I will survive, and repeat it to yourself and sing it to yourself and know that you're going to make it through because we're going to make it through together. Vous me voyez? Est-ce que c'est bon? Il faut que je... On te voit, mais on te voit comme ça. Listen, Molly's got a lot of nerve, you get it? She's actually a twin. I just want to say there's so many participants and I've loved watching the chat go by and just say thank you to all of your people who have showed up. It was lovely to feel connected to so many people around the world. Thank you. I think it's time to go. I apologize for speaking so quickly. I'm sorry. This is an amazing thing you're doing. It really is. And, I hope people are getting nurtured and getting something out of this whole conference. I want to thank you, Jean-Michel, for the invitation. I want to thank my perfect translator. I was really very impressed by what you picked up. Amazing. It's amazing. It's so powerful. Quel marathon, puis tout ça en 2 langues, en direct, waouh. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Un immense merci. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Ravi d'avoir bavardé avec vous. Merci de m'avoir invité dans votre belle bibliothèque. La vôtre est pas mal aussi. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem. We have to bend, reverence this man for centuries because I am so grateful for Stephen Porges.